Infinity RG, taking action to develop the students. Hello everyone, congratulations, welcome to Basic English Idea. আজকে আমরা abstract noun সম্পর্কে জানব. An abstract noun is the name of a quality or state belonging to an object. যে সকল নাউন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ, গুণ, অবস্থা বা কাজের নাম প্রকাশ করে তাকে abstract noun বলে. Abstract নাউনের শেষে সাধারণত নেস, শন, হুড, শিপ, ডম, মেন্ট, ইজম, টিএইচ, টিওয়াই, সিওয়াই, সিই ইত্যাদি থাকে. অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন গঠনের কিছু নিয়ম রয়েছে, এসব আমরা দেখে নিই. অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন গঠন. কমন নাউনের সাথে ইজম, হুড, ওয়াই, শিপ ইত্যাদি যুক্ত করে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন গঠন করা যায়. যেমন হিরো, হিরোইজম, এখানে ইজম যুক্ত করে নাউন করা হয়েছে. চাইল্ড, চাইল্ডহুড, infant, infancy, friend, friendship. অ্যাডজেক্টিভ থেকেও অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন গঠন করা যায়. যেমন বিউটিফুল, বিউটি, হাই, height, long, length, poor, poverty, true, truth, wise, wisdom, young, youth ইত্যাদি. আবার ভাগ থেকেও অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন গঠন করা যায়. যেমন অ্যাডভাইস, অ্যাডভাইস, লক্ষ্য করবে এখানে অ্যাডভাইজের ADVISE হয়েছে, অর্থাৎ এটা ভাগ, উপদেশ দেওয়া. আবার যখন নাউন গঠন হলো তখন ADVICE হয়েছে, এস এর পরিবর্তে সি হয়েছে, অর্থাৎ উপদেশ, এটা নাউন. এরপরে রয়েছে বিলিভ, বিশ্বাস করা, নাউনটা হচ্ছে বিলিভ. এক্সামাইন, এক্সামিনেশন, নো, নলেজ, থিঙ্ক, থট ইত্যাদি. সো ডিয়ার লার্নার, আশা করি ক্লাসটি অনেক কাজে লাগবে. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস. হোপ টু সি ইউ নেক্সট. গুড লাক.